Good morning, friends. Myself Praful. Today, I'm going to take a small sections of the plus one. The chapter name is nothing but the structural organizations in animals. Okay. Before that, can I ask some interesting questions? Yeah. What is the basic unit of life? My question is nothing but what is the basic unit of life? Yeah, we all know that the single cell. Okay, cell is known as the basic unit of life. Is it right? Yes. Do you have any idea about what is the difference between the living as well as the non-living cell? Yeah. Do you have any idea about that? Living cell as well as the non-living cell? Actually, if a cell having a well-defined nucleus and a active protoplasm is coming under the category of the living cell. Okay. Then, in case of the non-living cells, what is the difference between the living as well as non-living cells? In case of the non-living cell, a cell doesn't have a well-defined nucleus and active protoplasm. ഒരു സെല്ലിന് ഒരു ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോപ്ലാസം ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ലിവിങ് സെൽസ് എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ അത് നോൺ ലിവിങ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് സെൽസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ടിഷ്യൂസ്? വാട്ട് ഈസ് ദ ടിഷ്യൂസ്? ടിഷ്യൂ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ്. അതെ, അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ്, ഒരു കൂട്ടം സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ്, വെറുതെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസിന് നമുക്ക് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. എന്താ പറയാ? എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് which perform a common function. A group of cells which perform a common function is known as what? Tissue. First cells, then the tissue. Cells which perform the common functions united together to form a tissue. Okay. Actually, today we are going to more detail about the tissues, especially in animal tissues. Our topic is what? Animal tissue. Okay. There are two types of the tissues are present, mainly plant tissues and animal tissues. Here we are going to more detailed discussions on the animal tissues. Okay. Tissues എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. And that means a group of cells which perform a common function is known as the tissues. We can classify the animal tissues broadly into four categories. Or we can classify the animal tissues into four categories. What are they? Do you have any idea about that? What are the difference? What are the four categories of animal tissues? It's nothing but it's a symbol. First one, second one, third one, and fourth one. First one is the epithelial tissue. What is that? Epithelial tissue. And second one is the connective tissue. Okay. First one is the epithelial tissue, and second one is the connective tissue, and third one is the muscular tissues. What are the muscular tissue? And finally the neural tissues or the nervous tissue. Okay, we can generally classify animal tissues into four categories. First one is the epithelial tissue, second one is the connective tissue, and third one is the muscular tissue, and finally the neural tissues. നമ്മളിത് കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോവാണ്. ഓരോ ടിഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ്, എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ്, കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ്, മസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ്, ദെൻ ഫൈനലി ഇത് ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂസ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ്. Okay. In case of the simple epithelial tissue, what is that? It is made up of a single layer of cells. ഒരു സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയാം. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ്, അല്ലെ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിലധികം കൂടുതൽ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിൽ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ. അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ആയിരിക്കും. ഒരു സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് എന്ന്. കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോർ ദാൻ വൺ ലെയർ ഓഫ് സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് തന്നെ ഫർദർ ആയിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ.
നോക്കിയോളൂ. അതായത് സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസിനെ നമ്മൾ ഫർദർ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നതാണ് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ. എന്താണ് ഇപ്പോൾ സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് നോക്കാം. സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, ബ്ലഡ് വെസൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ എയർ സാക്സ്, അതിന്റെയൊക്കെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു കവറിങ്ങിനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കവറിങ്ങിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയും. ഇതും എന്താണ്, സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ആണ്. സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം എന്താണ്, ഒരു സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ